இந்த சாப்டர் வந்து ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது. ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் எதுனா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ், electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. First வந்து gravitational force பற்றி பார்க்கலாம். Gravitational force, இந்த gravitational force it acts between the bodies which have mass இருக்கிற bodies நடுவில் தான் இந்த gravitational force act ஆகும். It can be attractive, இது அட்ராக்ட் பண்ணுற எபிலிட்டி இந்த gravitational forceக்கு இருக்குது. and it has range வந்து infinity, எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் it can attract. and it does not depend on, it is independent, it doesn't depend on medium, it does not require medium, no medium required. and finally it is the weakest fundamental force. Next, the electromagnetic force, important weakest fundamental force. and electromagnetic force வந்து it acts between the charged particles, it acts between the charged bodies, the charged bodies it may be positive or it may be negative charged bodies. and it can be attractive or repulsive. It can be attractive or repulsive. its range வந்து infinity, எங்கே இருந்தாலும் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் it can attract, எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் it can repel. and next, it depends on medium electromagnetic forceக்கு தேவைப்படுது. it depends on medium. okay, and next வந்து strong nuclear force வந்து ஃபஸ்ட்டு strong nuclear force பற்றி சொல்லணும்னா இட்ஸ் ஆக்ட் பிட்வீன் தி நியூக்ளியான்ஸ் நடுவில் நடக்கும். நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னால் நியூக்ளியஸில் நடக்கிற ஃபோர்ஸஸ், நியூக்ளியஸ்க்கு நடக்கிற ஃபோர்ஸஸ். நியூக்ளியான்ஸ்னால் protons plus neutrons are called nucleons. Protons plus neutrons are called nucleons. It acts between the nucleons. okay, it is the strongest fundamental force. weakest fundamental force is gravitational force, and strongest fundamental force வந்து strong nuclear force. and fourth வந்து weak nuclear force. இது எப்போ நடக்கும்? இந்த weak nuclear force எப்போ ஆக்ட் ஆகும்னா it acts during beta decay of nucleus. beta decay நடக்கிறப்போ இந்த weak nuclear force ஆக்ட் ஆகும். it acts during beta decay and its range வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் ரேஞ்ச் இருக்கும். okay, ஷார்ட்டஸ்ட் ரேஞ்ச். இப்போது ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வீக்கெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எதுனா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ். அண்ட் ஸ்ட்ராங்கெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எதுனா ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஸ்ட்ராங்கெஸ்ட் ஃபோர்ஸ்னா ஸ்ட்ராங் nuclear force is the strongest force and weakest nuclear force is the gravitational force. இப்போ order of strength
ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இதில் இந்த 4 ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸில் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது? ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் electromagnetic force, and electromagnetic force is greater than weak nuclear force, and it is greater than gravitational force, because gravitational force is the weakest fundamental force. So first one the strong nuclear force, second electromagnetic force, third weak nuclear force, and fourth finally gravitational force. So order of range. Order of range. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேஞ்ச் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்க்கு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ ஃபஸ்ட் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்க்கு இன்ஃபினிட்டி இருக்குது, அண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸோட ரேஞ்சு கூட இன்ஃபினிட்டி தான். அண்ட் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் ரேஞ்ச் இருக்குது. இட் ஹேஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் ரேஞ்ச். This is the end of the chapter.